Chapter first, complex number, addition of complex number. Now these are properties of addition. Now as we know that Z is complex number is in the form of A plus IB, where A is real part of complex number Z and written as like this, or and B is here imaginary part. Imaginary part of complex number Z and denoted as like this, imaginary part of Z or imaginary part of Z. And here I is imaginary number and I equal to square root of -1. I square equal to -1 and Z कॉम्प्लेक्स नंबर. तर Z हा काय डिनोट करतोय तर कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कोणत्या फॉर्म मध्ये लिहितो? A अधिक IB. इथे A काय आहे? तर A आहे रिअल पार्ट ऑफ Z, म्हणजे रिअल पार्ट आहे हा कॉम्प्लेक्स नंबरचा. आणि B काय आहे? तर इमॅजिनरी पार्ट आहे Z चा. तर रिअल पार्ट ऑफ Z लिहिताना हे असं लिहितात किंवा असं लिहितात. तसंच इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z, इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z. आणि इथे I काय आहे? इमॅजिनरी नंबर आहे. I बरोबर आहे वर्गमुळात -1, म्हणजेच I वर्ग बरोबर आहे -1. तर इथे आपल्याला हे पाठ करायचे. I बरोबर आहे वर्गमुळात 1, म्हणजेच I वर्ग बरोबर आहे -1. आता इथे आपण स्केलर मल्टिप्लिकेशन बघणार आहोत कॉम्प्लेक्स नंबरची. इफ Z इक्वल टू AIB, म्हणजे हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. A प्लस IB इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. देन फॉर एव्हरी रिअल नंबर K काय आहे? रिअल नंबर आहे. देन KZ इक्वल टू K इंटू A प्लस I इन ब्रॅकेट KB, म्हणजे K ने जर आपण ह्या कॉम्प्लेक्स नंबरला मल्टिप्लाय केलं, गुणलं, K गुणिले Z जर आपण केलं, तर याचा अर्थ काय होतं? K ने आपल्याला रिअल नंबरला पण गुणायचे आणि ह्या नंबरला पण गुणायचे. तर एक्झाम्पल, इफ Z इक्वल टू 7 प्लस 3I देन 5Z, म्हणजे Z ला कितीने मल्टिप्लाय केलंय? 5 ने. म्हणजे आपल्याला सगळ्यालाच मल्टिप्लाय करायचं, रिअल नंबरला आणि इमॅजिनरी नंबरला आपल्याला काय करायचंय? मल्टिप्लाय करायचंय. 35 प्लस 15I. तर दुसरे एक्झाम्पल आहे Z1 इक्वल टू 3 मायनस 4I and Z2 इक्वल टू 10 मायनस 9I. Z1 and Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर. इथे Z1 आणि Z2 हे काय आहेत? कॉम्प्लेक्स नंबर आहेत. तर आपल्याला इथे काय काढायचं आहे? 2ZI अधिक 5Z2, 2 गुणिले ZI, म्हणजे ZI नाही Z1. इथे आपल्याला Z1 ला 2 नी मल्टिप्लाय करायचं. ह्याचा अर्थ काय होतं? 2 नी ह्या पूर्ण ह्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि प्लस 5Z2, म्हणजे 5 नी आपल्याला पूर्ण ह्या नंबरला मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं आहे. 2Z1 3 minus 4I plus 5Z2 10 minus 9I. 3 into 2 6, 4 into 2 8, 5 into 10 50, 9 into 5 45I. आता इथे रिअल नंबरचे आपण ऍडिशन करून घेऊ. 6 plus 50 56 आणि -8I and -45I किती होणार आहेत? 53 मायनस 53I मायनस 53I. 2Z1 प्लस 5Z2 इक्वल टू 56 मायनस 53I. आणि जर झिरोनी आपण
कॉम्प्लेक्स नंबरला मल्टिप्लाय केलं 0 इंटू झेड 0 इंटू ए प्लस आय बी इक्वल टू ऑल्सो 0 0 इंटू ए 0 प्लस 0 इंटू आय बी 0 आय इक्वल टू 0. Now subtraction of complex number. Let Z1 equal to A plus IB and Z2 equal to C plus ID. Then define Z1 minus Z2. Now Z1 minus Z2 means what? Z1 plus in bracket minus Z2. Z1 plus in bracket minus 1 into Z2. Z1 A plus IB plus in bracket minus 1 into Z2 C plus ID equal to A plus IB plus in bracket minus C minus ID. Now take real part in one bracket. इथे आपण रियल नंबर जे आहे ते एकीकडे घेऊ. इथे रियल पार्ट कोणता आहे? ए आणि निगेटिव्ह सी. ए मायनस सी प्लस आय इन ब्रॅकेट. आता इमेजनरी पार्ट घेऊ बी मायनस डी. हेन्स रियल पार्ट Z1 minus Z2 is equal to real part of Z1 minus real part of Z2, and imaginary part of Z1 minus Z2 means imaginary part of Z1 minus imaginary part of Z2. Now example, Z1 is equal to 4 plus 3i and Z2 equal to 2 plus I. Z1 equal to 4 plus 3i, Z2 equal to 2 plus I. Then therefore Z1 minus Z2 means 4 plus 3i minus 2 plus I equal to, take real part in one bracket, 4 minus 2 plus imaginary part 3 minus 1 into I means 2 plus 2I. 4 minus 2 means 2 and 3 minus 1 2 into I. Z1 minus Z2 equal to 2 plus 2I. Now example second. If Z1 is equal to 7 plus I, Z2 equal to 4I and Z3 equal to minus 3 plus 2I, then find 2Z1 minus in bracket 5Z2 plus 2Z3. 2 into Z1, 7 plus I minus 5 into Z2. 5 into Z2, 4I plus 2 into Z3. 2 into Z3 is minus 3 plus 2I. 2 into 7, 14. 2 into I, 2I. 5 into 4I, 20I minus 6, 2 into 2I plus 4I equal to 14 plus 2I minus 20I, negative negative positive, negative positive negative 4I. Now for 14 is real number, 6 is here real number. 14 plus 6. Now imaginary number. 2I minus 20I minus 4I. 14 plus 6, 20 plus
20 minus 2 18i and minus 4i 22i minus 22i minus 22i. Properties of subtraction. First, z1 minus z1 only z minus conjugate of z equal to 2 imaginary part of z. And second property, conjugate of z1 minus z2 equal to conjugate of z1 minus conjugate of z2. आता आपण हे व्हेरीफाय करून बघू. समजा z आहे a plus ib, z equal to a plus ib, then conjugate of z equal to a minus ib. Now z minus conjugate of z equal to in bracket a plus ib minus a minus ib equal to a plus ib minus a and negative positive ib. Therefore 2b into I means what? 2 into imaginary part of z means 2 into bi means 2 into imaginary part of z means 2 imaginary part of z. Now second, conjugate of z1 minus z2 equal to conjugate of z1 minus conjugate of z2. तर इथे आपण आधी व्हेरीफाय केले. आपण काय धरले, हा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आहे, ह्याचा कॉन्जुगेट घेतला आपण a मायनस आय बी आणि ह्या दोन्हीमध्ये आपण वजाबाकी केली कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याच्या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये. a अधिक आय बी वजा ब्रॅकेट मध्ये a वजा आय बी. मग इथे a अधिक आय बी वजा a ऋण धन आणि हे आय बी. मग आता हे a कट होतील, ह्या दोन्हींची ऍडिशन झाली 2b, b अधिक b 2b. इथे आय ची ऍडिशन करायची नाही आपल्याला. means I in bracket b plus b means b plus b 2b, I into 2b means 2b, I means 2 into imaginary part of z means imaginary part of complex number. the imaginary part कोणता आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचा, तर आय बी किंवा बी आय. Now multiplication of complex number. Let z1 is equal to a plus ib, z2 equal to c plus id. Now multiplication z1 into z2. z1 आणि z2 चा गुणाकार करायचा a plus ib in another bracket c plus id